Dear colleagues, at the end of May 2020, the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europe, SOIE, had planned a 2-day uveitis course organized together with the Filatov Eye Institute. Unfortunately, COVID-19 forced us to cancel this meeting. It will be carried out later once the situation is again safe. It is also COVID-19 that forces us to give a virtual presentation, which I was asked for by the uveitis section of the Filatov Eye Institute. Welcome to my presentation entitled Potpourri of Mishaps and Mystifications in Uveitis and How to Avoid Them. What does the term mishap mean? It is an unfortunate accident, something unfortunate, some bad luck, misfortune, misadventure. We will see later what the term of mystification means. This is the outline, and I will present you several cases where mishaps occurred. What do you call this clinical sign? It is, of course, called mutton fat granulomatous KP. KP for keratic precipitates. What do you call this clinical sign? These are similarly granulomatous KPs of middle-sized, and they are localized. This is usually happening in herpes uveitis. In contrast, what do you call this clinical sign? Is it granulomatous? Is it non-granulomatous? We will come back to this later in the show. This is a 19-year-old female patient complaining of headaches, and she consults her eye doctor, who detects a non-granulomatous uveitis, vitritis, and a hot hyperfluorescent disc on fluorescein angiography. He sends the patient for internal medicine workup, and the antigen HLA-B51 is positive. And the patient says that she has oral aphthy 3 to 4 times per year. So the ophthalmologist makes the diagnosis of Behçet's uveitis and gives systemic corticosteroids and methotrexate, which I rarely use in uveitis. The patient puts on weight, 8 kilograms, has hepatic toxicity by methotrexate, and we see the patient 4 years later. This is what we see. So please have a look. And this is really typical of Fuchs granulomatous uveitis. On the fluorescein angiography, you see bilateral hot discs.
Unfortunately, in many textbooks, especially in the Anglo-Saxon world, these type of Fuchs deposits are called non-granulomatous. And this is causing a real problem to the management of such cases. This case was diagnosed as Behçet uveitis, which is absolutely not possible because she had fine microgranulomatous KPs, which are absolutely not present in Behçet uveitis. As a rule, all keratic precipitates, KPs, larger than dust or powder should be considered as granulomatous. So this patient was treated for 4 years for Behçet disease, when in fact it was uveitis. These are the classical signs of Foxuveitis. The most frequent sign are not KPs, but vitritis, and this is very often forgotten for Foxuveitis. So what do you call this sign, this clinical sign? These are microgranulomatous KPs, because you can photograph them and they are larger than dust. Whenever you have KPs larger than dust, you already talk about granulomatous uveitis. Fuchs is a granulomatous uveitis. So let's go to the next case. 2 ocular emergencies which look alike. This is a young myopic patient. She puts her contact lens for the Saturday evening night fever, and the morning after she has a blurred vision, and this is what we see at the slit lamp. She gets drops for dry eye, but the situation worsens, and what we see when she comes to our practice is a fibrinous anterior uveitis. Despite topical corticosteroid drops, the situation gets worse. In the history anamnesis, she has repeated labial herpes. She has a fever of unknown origin. She had been treated for peritonitis, and she has a hypogammaglobulinemia. She avoids to eat walnuts that cause oral aphthy, and she had several episodes of leukocytosis. 2 weeks ago, she caught an angina and was treated with antibiotics. So we have a fibrinous anterior uveitis. What is the differential diagnosis? Her visual acuity was reduced to 0.5 in her right eye. We see foci in the periphery of the right eye. We see hot discs on both sides, and we see a vasculitis in the right eye. And in the signing green angiography was normal, so there was no choroidal involvement. So she has a red eye and a sudden drop of visual acuity, and is a young female, a medical student. The differential diagnosis we made was
toxoplasmic retinochoroiditis, viral retinitis, Behçet's uveitis. What speaks against toxo is the aspect of the foci and the bilateral inflammation. What speaks for ARN is the aspect of the foci, the labial herpes, and the immune dysfunction the patient has. What speaks against ARN is the bilaterality. It is also the severity of inflammation, and it is a non-granulomatous uveitis. What speaks for Behçet is the aspect of the foci, the severity of the inflammation. It is a non-granulomatous uveitis, it is bilateral, and we have the anamnestic detail of an angina. So we perform a laser flare photometry monitor therapeutic trial. We give her 60 milligrams of prednisone orally. So what we see on this slide is that after 24 hours, the inflammation measured by laser flare photometry goes down drastically, and even more so after 48 hours. So this is a steroid responding uveitis. Again, what speaks for Behçet is the aspect of the foci, the severity of the inflammation, the non-granulomatous aspect, the bilaterality, and the fact that the patient had an angina, which sometimes is the trigger for a Behçet episode. The last point which speaks for Behçet is the quick and good response to topical steroids. And here you see the rapid resolution of the foci. So the mishap here was avoided thanks to precise monitoring of intraocular inflammation using laser flare photometry and giving diagnostic evidence. Flare went down from 368 to 235 on day 1 to 118 on day 2 and to 38.7 on day 7. Now let's go to the second case that presented almost similarly to the first case. This is a patient coming with a focus in the posterior pole, as you can see here. Vision is still 1.0. Laser flare photometry is 35.8. And you see this single focus along the archi. The initial suspected diagnosis, of course, was toxoplasmic retinochoroiditis, and we gave her anti-toxoplasmic antibiotics. However, there was no effect, and vision was going down, and laser flare photometry shows that inflammation is going up. So is this again a case of Behçet's uveitis? We think so, and give her corticosteroids. However, inflammation does absolutely not respond to the corticosteroids, and there is a vision drop to 0.1. Flare again further increases to 68.8, and we have now peripheral lesions more typical of ARN to orient our diagnosis. So we give her antiviral treatment, acyclovir 10 milligram per kilo 3 times a day intravenously. And here we can have a summary of what happened. When we see the patient, she sees 1.0, has a flare which is not too high. As we can see here, this is
This is the flare here. This is visual acuity. However, no response to antitoxoplasmic treatment, no response to prednisone treatment. Once we give her antiviral treatment, as seen here, immediately laser flare photometry shows a decrease before we can see a clinical improvement. So this is showing you the very useful utilization of laser flare photometry. So this is a very atypical case of acute retinal necrosis. It starts in the posterior pole, which would be more characteristic of porn. Laser flare photometry here, again, like in the previous case, was crucial for the diagnosis. The patient made a retinal detachment, which was repaired, and after 20 years, the visual acuity is 0.8. We can see here the peripheral scars of this acute retinal necrosis. The mishap could be limited here thanks to precise laser flare photometry monitoring of intraocular inflammation, which was orienting us to the good diagnosis with a very good outcome. You can have different types of necrotic herpetic retinopathies in the same patient. Here you can see a case of very severe necrosis, which is called porn, as we can see here. And the same patient in the other eye had a more minor form of herpetic necrotic retinopathy. And again, laser flare photometry allowed us to detect inflammation in the second, apparently uninvolved eye, and pushed us to look at the periphery where we saw this typical arm foci in the periphery. Now let's go to another case. This is the entity most often at the origin of uveitis mishaps. I call these mishaps Fox horror stories, and you will see why I give them this name. Avoid to endorse new, potentially harmful treatments just to be modern and to follow the trend. This is the philosophy of this case. This is a patient, middle-aged. In 2009, he consults for a dry eye, and his doctors find that he has a uveitis on one side, and they propose to him a revolutionary treatment. After this treatment, hypertension goes up to 50. He has a cataract which has to be operated, and he has to have a reoperation for residual hypertension. So what was the mistake here? To inject intraocular corticosteroids without knowing the diagnosis, exposing the patient unduly to severe complication, is to be avoided. When we see the patient for this so-called recurrent unilateral Panuvitis in the right eye, this is what we see. We see a hyperfluorescent disc here. We see, as you know by now, microgranulomatous KPs. And of course, what is the diagnosis? This is a clear case of Foxuveitis. We see the heterochromia. We see the catastrophic visual field produced by intraocular injection of Ozurdex. How to avoid such mishaps? We need to identify
Foxuveitis. And please never inject intraocular corticosteroids without knowing the diagnosis, and unless it is an emergency, it is really necessary. Again, Fuchs is a granulomatous uveitis, and the most frequent sign is vitritis. As you can see here. Now the diagnostic delay and the wrong diagnosis is extremely high. The delay in our series was 71.4%. The mean duration of the delay until diagnosis was more than 4 years, and cases treated with systemic corticosteroids or immunosuppressive treatments was as high as 30% of cases. This should not happen. So please avoid to endorse potentially harming treatments just to be in and trendy. In the past, such intraocular injection with triamcinolone costed €20. Today, with Ozurdex, the patient has to pay up to €900. And here you see a friend of mine which publicized Ozurdex around the world, Ozurman. Now, what can happen when you inject unduly intraocular steroids? You can have catastrophic cases like this case of toxoplasmosis, which was injected and ended up in legal blindness. This is a case of syphilis injected with Ozurdex, legal blindness. Ozur woman. Let's go to the last mishap case, which is a very little case, but with potential deleterious consequences. This is a man for whom you can make the diagnosis immediately. He has a spondyloarthrosis ankylosans and a completely fixed back. He has presented a recurrence of anterior non-granulomatous uveitis, which was treated with prednisolone acetate 1% and atropine 3 times daily. When we see him, his visual acuity is 0.5, and laser flare photometry is still 736. The normal value is 4 to 6 photons per millisecond. So what should the treatment have been in this case? Of course, we should treat these episodes very aggressively. For instance, using Predforte or prednisolone acetate 1% once every 30 minutes. You can go up to even once every 15 minutes. And you use a combination of dilating drops to be reduced to frequently administered short-time acting dilating drops once the synechiae have been broken. So this was not done, and we have this situation. So what is wrong here? I will show you on this slide. You can see that the patient had peripheral synechiae, which were, of course, broken with a very intensive treatment. Peripheral synechiae have absolutely to be avoided by giving frequent short-acting dilating drops, such as tropicamide, which allows the pupil to move and doesn't fix the pupil like atropine, which you can use at the beginning when you need to break synechiae. This is another patient with HLA-B27 uveitis. She is very unhappy with the treatment that was
given to her. She has change of refraction, she has a photophobia. So what is the problem here? Exactly the same. This patient made synechia in periphery, and she nearly wanted to sue her first doctor for this undue treatment. So topical treatment in uveitis, you need to treat very aggressively, and as far as mydriatics are concerned, all mydriatics you have at hand to break the synechia, but later you need to use short-acting mydriatics such as homatropine and tropicamide. And these are not very strong, so you need to give them often. You can go until 12-15 times a day, which allows the pupil to move and avoids peripheral synechia. Later, you can go down with mydriatics. You can go up to 4 times at night only, so the patient is not bothered during the day. And once laser flare photometry values are less than 35, you don't have enough protein in the anterior chamber to make synechia, and you can stop the treatment. Of course, you need laser flare photometry for this. So now, what does the term mystification mean? It is the activity of obscuring people's understanding, the activity of rendering the understanding misty. It denotes confusion resulting from failure to understand. Of course, mystifications are not done on purpose, but are the result of ignorance and or stupid arrogance. Let's look at this last case. This is a young girl. When I see her, she's 8 years old. She has been operated for her bilateral cataracts, although she has A and A positive juvenile idiopathic arthritis associated uveitis. So you never operate just like this, such kind of cases. Of course, she has a complete pre and retro IOL opacification, and she has a decrease of vision to finger counting on the right side and 3/60 on the left side. She was registered to a school for visually disabled or blind person. A colleague of mine suggested to explant both these IOLs, which of course is not recommended, because if you do this, you will get uveitis. And fortunately, the parents came for a second opinion. So she was under Pret Forte drops once daily in both eyes, because, as the doctors said, there were no cells, meaning no active inflammation, which I will going to demonstrate to you that this is wrong. She had this very low vision. She had band keratopathy both sides. She had flare of over 400 on the right and of 292 on the left. She had a very low pressure on the right due to the inflammation, and a normal pressure on the left. So what should be done in this case? Maximum inflammation suppressive treatment should be given. We gave her dexamethasone 0.1 drops 6 times daily, diclofenac drops 6 times daily, not very useful in uveitic inflammation, but very useful to avoid cystoid macular edema. We gave her tropicamide 6 times daily, and we put her on massive systemic treatment, steroids 1.7 milligram per kilogram, azathioprine, an immunosuppressant 2.5 milligram per kilogram. After only 1 month, we have a
fantastic evolution. Flare goes down, visual acuity goes up, pressure in the right eye goes up, which is a good sign. We do a YAG laser and we get rid of the band keratopathy with EDTA drops and scratching. So the patient never went to the school for the blind. After 16 years of different treatments, today she has a visual acuity of 0.2 on the right and 0.8 on the left. Flare is 95 on the right and 39 on the left. This is the irreversible part of the blood-aqueous barrier disruption. The patient had a work and she founded a family and has now 4 children. This case shows that we reached a new era both in measuring intraocular inflammation and hence in uveitis management. The axioma, no aqueous cells means no active inflammation, has to be revised because flare evaluated at the slit lamp was only a qualitative parameter so far, and predominance was given to cells, a semi-quantitative parameter. Today, with laser flare photometry, we have an objective and a quantitative measurement of inflammation, and it becomes the most reliable and preponderant parameter to follow in uveitis. This is the laser flare photometer on the right here. And what is the difference? With slit lamp evaluation of inflammation, the light source is monochromatic. The light detection is by a photodetector and photomultiplier, and the type of measure we have is objective. So with your eye at the slit lamp, you will never be able to have the precision which you have with laser flare photometry. These are some of the comparison of what you can get with 1 + 2 + 3 + 4 and the very precise values which you get with laser flare photometry. During the Sun meeting back in 2004, we wanted to have laser flare photometry adopted by this Sun system. However, our American colleagues wanted to stay with a old and not accurate way of measuring inflammation. While a truly revolutionary technique to evaluate anterior chamber inflammation, giving precise, non-invasive and objective measurements existed already since 1990. To take an analogy to the Proctor Sun grading system, let's take tonometry. No glaucoma center would consider today to follow intraocular pressure by such an approximate means for pressure. And this is completely the same for inflammation. In uveitis centers, of course, I'm talking of taking care of patients in uveitis centers. Not everybody can buy a laser flare photometer. However, the Filatov Eye Institute made the move and is now following patients with laser flare photometry. Now, as a rule, in clinical practice, we should be vigilant and critical. We should question things and not blindly trust what is written in textbooks that represent sometimes medical practice 20 years back. Please practice common sense-based medicine, CSBM, in addition, of course, to evidence-based medicine, and do not follow sheepishly some of the questionable established practice principles, and so avoid mishaps and mystifications. I really hope
to be as soon as possible in Odessa, Ukraine, to make the course, which we couldn't do in May this year. I would like to thank you for your kind attention and send you my greetings from Lausanne, Switzerland. You have my email. If you have some questions, don't hesitate to contact me. If I don't answer you, please harass me and send the mail again. Thank you very much. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня поговорим о неинфекционных увеитах в практике офтальмолога с ревматологической точки зрения. В международной классификации болезней МКБ-10 существует более 150 нозологических единиц ревматических заболеваний. Какой же у нас должен быть подход для пациента с неинфекционным и инфекционным увеитом? Как правило, нужно начинать все-таки со сбора анамнеза и с его жалоб, с жалоб пациента. Пациент нам сам может подсказать правильное направление для поиска диагноза и подбора лечения. Стоит обратить внимание на прием медикаментов, который был ранее, потому что есть препараты, которые могут вызывать идиопатический или лекарственный увеит. Также нужно обратить внимание на семейный анамнез, на наследственную и этническую принадлежность, вредные привычки, место проживания пациента, его путешествия, может быть, домашние животные, которые сопровождают его по жизни. В дифференциальной диагностике нужно переходить от наиболее распространенных заболеваний до редких заболеваний, так как наши пациенты очень часто болеют редкими заболеваниями, да, как бы это парадоксально не звучало. Также не стоит забывать про редкие инфекции сифилис или ламборрелиоз, саркоидоз или туберкулез. Следует также рассматривать еще маскарад-синдромы, это БЦЛ-лимфому, лейкозы и отслойку сетчатки. Значение офтальмологической патологии в ревматологии. Увеит развивается при анкилозирующем спондилоартрите в 20-40% случаев. При других группах спондилоартритов, при реактивном артрите тоже в 40% случаев может развиваться, при воспалительных заболеваниях кишечника и псориатическом артрите. Вероятность увеличивается до 30-50% у пациентов с острым передним увеитом возникновения анкилозирующего спондилоартрита и достигает 90% при его сочетании с антигеном HLA-B27. Увеит – это третья причина слепоты в мире. Около 30 тысяч новых случаев полной слепоты развивается в год в Соединенных Штатах Америки. Здесь в этой таблице представлены общие офтальмологические проявления аутоиммунных заболеваний. Мы будем сегодня останавливаться на тех ревматических заболеваниях, которые могут давать проявления в виде различного увеита, переднего, заднего или панувеита. Обратите внимание, что здесь указаны и довольно редкие ревматические заболевания, которые встречаются 1-1,5 на миллион. Это синдром Когана и рецидивирующий полихондрит, которые тоже могут давать увеиты и эписклериты. Какие же системные заболевания чаще всего ассоциированы с увеитом? С передним увеитом ассоциированы это группы спондилоартропатий, ювенильный идиопатический артрит. Саркоидоз всегда ассоциируется с передним и различными другими формами увеита и с панувеитом. Панувеит – это болезнь Бехчета чаще всего. Мы видим, что HLA-B27 позитивный односторонний передний увеит чаще всего имеют пациенты от 33 до 88% с недиагностируемым спондилоартритом и 6% пациентов с негативным HLA-B27 через 9-10 лет могут иметь спондилоартрит. Хотелось бы обратить внимание, что в последнее время изменилась тенденция в соотношении мужчин и женщин с заболеваемостью анкилозирующим спондилоартритом, или как это раньше называлось, болезнью Бехтера. Если раньше это было 3 к 1, то на сегодняшний день это 3 к 2,5. И очень часто мы выявляем у пациенток женского пола, у женщин, диагноз анкилозирующий спондилоартрит уже в 55-57 лет, потому что у женщин анкилозирующий спондилоартрит может давать абсолютно нормальные анализы. СОЭ нормальный, а С-реактивный белок нормальный. А антиген HLA-B27 позитивен. Поэтому хотелось бы обратить еще внимание, что ревмопробы – это не те анализы, на которые стоит обращать внимание при установке диагноза того или иного спондилоартрита. Перед вами классификационные критерии АСАС для установления диагноза аксиального спондилоартрита. Хотелось бы напомнить еще, что такое воспалительная боль в нижней части спины. Воспалительная боль – это та боль, которая возникает у пациентов до 45 лет, которая продолжается больше, чем 3 месяца и которая
приносит облегчение прием нестероидных противовоспалительных препаратов, и она уменьшается после применения или усиления физических нагрузок. Так вот, если у вас есть пациент с воспалительной болью в нижней части спины, и у вас есть диагностический критерий визуализационный, это МРТ или рентгенография, то есть мы видим сакроилит по данным МРТ или по рентгенографии, и у пациента есть антиген HLA-B27, это диагноз анкилозирующий спондилоартрит. Если у вас нет проявлений сакроилита, и мы имеем антиген HLA-B27, мы пользуемся другими признаками спондилоартрита. Как правило, это увеит, и, как мы уже говорили, хороший ответ на нестероидные противовоспалительные и повышение воспалительных маркеров C-реактивного белка и СОЭ. В последнее время появилась новая дефиниция анкилозирующего спондилоартрита с 2016 года у пациентов без структурных изменений в илиосакральных сочленениях. Это называется нерентгенографический аксиальный спондилоартрит. Мы видим на рентгенографии костей таза слева отсутствие сакроилита. Рентгеновские щели, рентген-щели в норме, они не сужены, они не эрозированы. В то же время на МРТ илиосакральных сочленений мы видим остеит и мы видим костный отек. Это воспалительные изменения и проявления сакроилита. Так вот, как правило, если нам направляют офтальмологи, а наши офтальмологи уже довольно опытные в этом плане, мне кажется, что они иногда знают больше и лучше ревматологию, чем мы, потому что они сталкиваются с этими пациентами очень часто и приезжают к ним со всей Украины, то они направляют к нам пациента с увеитом HLA-B27 позитивным, и мы находим у них дорентгенологическую стадию сакроилита. Пациенты могут не предъявлять жалобы на воспаление, на боли в спине или на какую-то другую патологию со стороны опорно-двигательной системы. И мы находим у них сакроилит на МРТ, и это будет дорентгенологический спондилоартрит. Как мы еще можем идентифицировать системные заболевания? Антинуклеарные антитела. Как правило, они не являются обязательным анализом для установления природы увеита, если нет каких-то других дополнительных признаков системных заболеваний, или системной красной волчанки, или болезни Шегрена и других патологий. Как правило, антинуклеарные антитела помогают нам в установлении диагноза у детей с ювенильным идиопатическим артритом, потому что у них есть такая дефиниция, как ювенильный идиопатический артрит, а она позитивный. Антинейтрофильные антитела, ревматоидный фактор и антитела к циклическому цитруллинируемому пептиду, они встречаются чаще всего при склеритах, которые ассоциированы с ревматическими системными заболеваниями, ревматоидный артрит и антинейтрофильные васкулиты, он тоже не является обязательным анализом для установления диагноза увеита. Остановимся кратко на некоторых патологиях, которые чаще всего вызывают увеит. Это болезнь Бехчета. У нас есть коллеги-ревматологи по Украине, которые ни разу в своей жизни не сталкивались с такой патологией, как болезнь Бехчета. Мы помним, что болезнь Бехчета называется болезнью большого шелкового пути. То есть с ним болеют определенные регионы мира. Мы видим, что распространенность в США это 0,3-5,2, в Великобритании она еще ниже, 0,37-0,64, зато в Турции это от 20 до 420 на 100 тысяч, в Дагестане это от 4 до 50, в Иране и в Израиле это тоже высокая встречаемость болезни Бехчета. Ниже мы видим это тест Потпурри, диагностический тест Потпурри, который мы пользуемся для установки диагноза болезни Бехчета. На сегодняшний день по рекомендациям 2014-2018 года существует бальная оценка симптомов болезни Бехчета для установления диагноза. И мы видим, что язвы в полости рта – это 2 балла, язвы гениталий тоже 2 балла, поражение глаза 2 балла, поражение кожи. Какое может быть поражение кожи? Это может быть узловатая эритема, это могут язвенно-некротические поражения кожи быть, сосудистые проявления – это аневризмы и неврологические проявления. Ниже мы видим классические афты, которые встречаются при болезни Бехчета. В нашей практике было около 10-12 случаев болезни Бехчета, и 3 человека это были пациенты болгарской принадлежности. Это стоит об этом помнить. Если мы набираем 4 балла по этой оценке симптомов, то диагноз болезни Бехчета достоверен. Саркоидоз.
Любой тип увеита в 10%. Как мы уже говорили, что пациенты могут иметь любую форму увеита, передний, задний и панувеит. 25% заболеваемости пациентов при саркоидозе могут иметь увеит. В 85% случаев поражаются оба глаза и может быть системное начало заболевания. В 90% случаев поражаются легкие, в 20% случаев кожа и в 30% случаев это ретикулоэндотелиальная система, лимфоаденопатия узлов средостения, паратрахеальных и парабронхиальных узлов. Определение ангиотензин превращающего фермента имеет негативную диагностическую ценность, поэтому он может не входить тоже в обязательный спектр установления диагноза или выявления саркоидоза. Чувствительность и специфичность выше у лизоцима. Ангиотензин превращающий фермент чаще всего выше у детей, а снижен он может быть у пациентов с артериальной гипертензией, которые принимают ингибиторы ангиотензин превращающего фермента. Имеет место повышение АЛТ, АСТ, ЛДГ и ГГТ. Это фотографии нашей пациентки, которая поступила к нам в отделение с подозрением на системное заболевание, с довольно выраженными изменениями в легких, 2-3 стадия. У нее был двухсторонний увеит и характерные изменения для саркоидоза кожи. Так выглядит 1 и 2 стадия саркоидоза легких. Зачастую на рентгене мы можем не увидеть 1-ю стадию саркоидоза легких, так как это будет увеличение лимфатических узлов средостения и паратрахеальных узлов. В помощь нам приходит компьютерная томография органов грудной клетки, и мы видим лимфоаденопатию. Здесь это уже 2-я стадия, 3-я стадия саркоидоза легких. Увеит при ювенильном медиопатическом артрите развивается в 10-20% случаев у детей с ювенильным медиопатическим артритом. Острый передний увеит – это совершенно другая форма увеита, и он чаще всего связан с антигеном HLA-B27, то есть это спондилоартрит с энтезитами или это псориатический артрит. На сегодняшний день проводится 71 клиническое исследование по применению методов и новых препаратов для лечения увеитов, то есть еще разрабатываются и изучаются новые препараты для лечения неинфекционных увеитов. Мы остановимся кратко на некоторых методах исследования. В 2017 году была опубликована работа американских авторов. Выводы этой работы были такие, что пероральные кортикостероиды в дозах меньше 7,5 мг в день при постоянном приеме неэффективны. В ревматологии существует такая тактика лечения, которая называется treat to target, лечение до достижения цели. А цель может быть какая? Это либо ремиссия, полная ремиссия, либо низкая активность заболевания. Такую же тактику можно применить и к ревматическим проявлениям офтальмологических заболеваний. Иммуносупрессия, иммунодепрессия должна быть препаратами первой линии и начального лечения. В исследовании МАСТ около 7 лет наблюдения пациентов сравнивались с пациентами, которые получали региональную терапию имплантом, в сравнении с терапией пероральными кортикостероидами и иммуносупрессорами. Так вот, вывод был такой, что у пациентов, которые применяли терапию имплантами, риск слепоты был на 80% выше, чем при применении кортикостероидов и иммуносупрессоров. Иммуносупрессоры неалкилирующих агентов, это к ним относятся метотрексат, имуран, они имеют низкий уровень стойких ремиссий без дополнительной терапии глюкокортикоидов. А дальше, после 3 лет применения ее, может в сочетании с глюкокортикоидами и после ее отмены, не будет рецидива заболевания. Хотелось бы напомнить дозировки глюкокортикоидов по преднизолону, те, которые используются в ревматологии. Итак, что такое низкие дозы? Низкие дозы – это 7,5 мг в сутки, средние дозы от 7,5 до 30 мг в сутки, высокие дозы от 30 до 100 мг и пульс-терапия – это все, что больше 250 мг в сутки, она проводится в течение 1-5 дней. И остановимся на метилпреднизолоне, который сейчас широко используется и в ревматологии, и в офтальмологии, и в других отраслях медицины. Мы видим, что у него самая высокая противовоспалительная активность из пероральных препаратов и самые низкие побочные эффекты. Самая высокая противовоспалительная активность у него связана с негеномными эффектами, а негеномные эффекты, они проявляются больше всего при применении высоких доз пульс-терапии глюкокортикоидов от 250 мг в сутки. В 2018 году была опубликована работа испанских офтальмологов по применению пульс-терапии у пациентов с тяжелыми увеитами. Было включено
включено в исследование 129 человек. Мы видим, что были и панувиты, и задний увеит. Двухстороннее поражение глаз наблюдалось у половины пациентов, больше, чем у половины, у 74 человек. Доза внутривенная метилпреднизолона колебалась от 40 до 1000 мг в сутки в течение 3-5 дней. И мы видим, что ремиссия была достигнута в 20% случаев у 130 пациентов после пульс-терапии. Пациенты дальше продолжали принимать пероральные глюкокортикоиды в сочетании с цитостатиками. Биологическая терапия при увеитах. Мы помним, что первым препаратом это был адалимумаб. На сегодняшний день он ими остается. С ним было проведено самое большое количество клинических исследований. И больше всего было доказательств в пользу эффективности и безопасности этого препарата. Также применяется еще инфликсимаб. Этанрецепт не используется для лечения увеитов. У нас есть пациенты, которые применяют этанрецепт для лечения анкилозирующего спондилита или других спондилоартритов. У них развивался увеит на фоне приема этанрецепта. На начальном этапе мы его не отменяли. Если был рецидив, мы меняли терапию этанрецептом на адалимумабом. Адалимумаб на сегодняшний день это единственный биологический препарат, который одобрен FDA для лечения увеита. Последнее исследование было сделано и опубликовано в терапевтическом журнале в 2020 году по безопасности адалимумаба. Обратите внимание, было изучено 77 клинических исследований. Около 30 тысяч пациентов, которые принимали адалимумаб по различным показаниям. Это и ревматоидный артрит, и анкилозирующий спондилорит, и псориаз, и болезнь Крона, и язвенный колит, и неинфекционный увеит. Так вот, какие были выводы? Что инфекции развивались 3,7 на 100 человека лет. Чаще всего это было при воспалительных заболеваниях кишечника, при ревматоидном артрите и увеите. Это были пневмонии и целлюлит. При ревматоидном артрите это был бактериальный артрит. При псориатическом артрите и спондилоартрите это инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит. Смертность в данной работе была ниже, чем в популяционной когорте пациентов. Не было мультифокальной прогрессирующей лейкоэнцефалопатии и был низкий риск сердечно-сосудистых событий. Были очень редко демиелинизирующие заболевания, те, которые могут возникать на фоне приема ТНФ-альфа-блокаторов, и СКВ-подобный синдром, и возникновение псориаза и парапсориаза. Здесь кратко мы остановимся еще на некоторых работах. В 2019 году было сравнение эффекта иммуносупрессии микофенолата мафетила в сравнении с метотрексатом у пациентов с увеитом. В исследование факт было включено 216 пациентов с активным неинфекционным средним и задним и панувеитом. И пришли к такому выводу, что 70% пациентов в группе метотрексата они достигли конечной точки и контроля воспаления в комбинации с меньшими дозами глюкокортикоидов в сравнении с 57% в группе мафетила микофенолата или силсепта. Разница не была статистически достоверной, то есть и микофенолат, и метотрексат, они одинаково эффективны. Если к вам попадает пациент со спондилоартритом и с увеитом, он принимает сульфасалазин. Сульфасалазин не дается для лечения увеита. Он принимается для профилактики увеита, поэтому к сульфасалазину можно добавить еще другой иммуносупрессивный препарат. В 2019 году были опубликованы рекомендации по лечению увеита при ювенильном идиопатическом артрите. Они касаются офтальмологического скрининга у детей с ювенильным артритом и его лечением. Рекомендовано обследование офтальмолога в динамике каждые 3 месяца. Здесь кратко представлены рекомендации по применению базисной терапии или иммуносупрессивной терапии у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом и активным хроническим увеитом. Хотелось бы обратить внимание, что если есть тяжелый, активный хронический увеит, у которого есть осложнение, нужно срочно начать прием метотрексата и моноклональных антител ТНФ-альфа-блокаторов, адалимумаба или других. В 2018 году были опубликованы рекомендации по лечению пациентов с болезнью Бехчета, и отдельно здесь для каждой группы органов были даны рекомендации. Мы видим здесь введение пациента с поражением глаз при болезни Бехчета. Да, то есть это глюкокортикоиды, они комбинируются либо с азотиопримом, циклоспорином или ТНФ-альфа-блокаторы. У нас были пациенты с тяжелым панувеитом с болезнью Бехчета, которые принимали глюкокортикоиды, азотиоприм и ТНФ-альфа-блокаторы. И потом нам удалось отменить и глюкокортикоиды, и азотиоприм, и впоследствии мы отменили даже ТНФ-альфа-блокаторы. Итак, что мы должны вынести из всего этого? Что клинические проявления глазных воспалительных
воспалительных заболеваний, то есть воспалительных заболеваний с поражением органов зрения, могут быть ассоциированы с системными заболеваниями и могут быть только локальным проявлением системного заболевания. Варианты лечения глазных воспалительных состояний могут быть как с лечением основного системного заболевания, так и в лечении только органа зрения. Необходимо совместное усилие офтальмологов и ревматологов для выявления правильного диагноза и персонифицированного лечения, междисциплинарные конференции и также полезный разбор клинических случаев. И наши пациенты, как правило, очень долго ходят по кругу от одних специалистов к других, их болезни маскируются. Поэтому все наши полученные знания помогут снимать маски с болезней наших пациентов, устанавливать правильный диагноз и, соответственно, правильное лечение. Спасибо.